पण माझ्यासारखं जर कोणी आलं तुमच्याकडे आणि त्याला म्हटलं काय कराल तर व्हॉट वुड यू सजेस्ट? हेअरकट. गजब बेइज्जती है. Sorry, but yeah, That's but, fine. proper I'm genuinely haircut. asking. Yeah. But of course, a proper haircut would be great. तू अशीच हसतेस दरवेळेस कोणी तुला असं प्रश्न विचारस हेअरकट असं Nahi, but it's just that we are in front of so much audience. So if you were individually, I would have said it in a different way. Okay. But audience just more, yeah, it is a little thing to say. Tell somebody that But then I think I want to be I should very definitely- humble and nice and say, हाँ hair चांगले आहेत, Hair पण चांगले haircut ची गरज आहे. हाँ. जनरली मी ते मुद्दाम विचारतो असं कारण का मग आय टेस्ट ना की काय काय उत्तर देत आहेत. थँक्स फॉर बिंग ऑनेस्ट. आय हॅव ऑलवेज बीन फॅसिनेटेड विथ द सलॉन बिझनेस. It is a growing business and it's a business that I feel is never going to die because सगळ्यांना चांगलं दिसायला आवडतं, right? बरोबर. And actually the new age generation that is there, they're all about looking nice, feeling good. They Correct. all want to feel good. Their priorities are lifestyle, a better lifestyle. So this is a booming industry. आता तुझा काय ट्रेंड वाटतोय की नेक्स्ट 5 years मध्ये व्हॉट वुड बी लाईक समथिंग दॅट विल लाईक रूल द ब्युटी Trends इंडस्ट्री? like I would say they are very different. So less is more is the newest trend. What would your advice be to youngsters looking to come into this industry? Like I said, be passionate. Everything comes with hard work, and you have to struggle. You have to put in that hard work. लोकांना असं वाटतं म्हणजे every success story तुम्ही ऐकणार तर you realize की there is something to that story that has given that spark. बरोबर. Everybody has started from a little there to reaching a there. Whether it is somebody as big as Reliance or somebody like the Ambanis or it is as big as the Tatas or anybody. Everybody has a story. Everybody has to climb the ladder. करेक्ट. तू म्हणतीस जसं की रेफरन्स हे सगळ्यात जास्त तुझं हिट आहे, बट देन हाऊ डू यू मार्केट इट अदरवाईज ऑन सोशल मीडिया किंवा काय ऑफलाईन ऑनलाईन कसं करतेस मार्केटिंग फॉर योरसेल्फ? We have never done marketing. हाय कृष्मा, काय म्हणतेस? How are you? Looking forward. Looking That's all I forward. can say. तर वेलकम टू काय बोलताय. रादर you. थँक यू फॉर होस्टिंग अस ओव्हर हिअर. Oh, pleasure. आणि हा पॉडकास्ट आपण मराठी इंग्लिश ट्राय करूया. तसं Definitely, काय- I'm really looking forward कि I can talk in Marathi. हाँ. But whatever I can, I'll try my best because I love to speak to the audience in Marathi. But forgive me if I say some weird lingo. But yeah, नाही, I please. think we'll make a nice meme or reel out of Yeah, it. cool. So you don't worry about that. Yeah, So that thank you. content will go viral for sure. Thank you. पण मग आम्हाला एक तुझ्या जर्नी बाबतीत सांगशील, लाईक टेल अस अबाउट युअर सेल्फ की कशी सुरुवात झाली, इवन लाईक बिफोर द सलॉन्स और एनिथिंग, तर थोडंसं आम्हाला इफ यू कॅन Before getting into this industry, of course, I'm just a graduate from Symbiosis, Pune based totally. And I was like wanting to get into hotel management before I got into this. I was a little late for my admissions. I missed out on that. So I had a gap year in between and I was like really depressed thinking कि पूरा साल waste करना है तर आता काय करायचं. पण then I thought that why not try hairdressing. म्हणून मी मुंबईला गेले, तिथं मी इन्क्वायरी केली तर देयर इज दिस अकॅडमी कॉल्ड आता ते बी ब्लड म्हणतात, तेव्हा ते Okay. ज्यूस होतं अँड इट बिलॉंग्स टू अदुना अख्तर, फरहान अख्तर's wife, ex-wife. राईट. तर I enrolled there and I started from there and then I think it just took off for me. So it was really, really good. But I've always been on the creative side. ह्याच्या अगोदर I was into graphic designing, तर मी Right. ते पण काम केलंय. ओके. And त्याच्यानंतर ना, of course, all this kind of fell in place. I realized that graphic designing and all was a sitting one-time job. राईट. I don't like it. I like to meet people. मला त्यांच्याशी बोलायला, you get such lovely info, you get to hear such lovely stories. So I Right. love what I'm doing now. Okay. So for our viewers, can you tell what is the concept of H2O Salon and what all services do we have, because so that they have an idea about it. करेक्ट. H2O ला आम्ही ऍक्च्युली पहिला आम्ही जेव्हा स्टार्ट केलं वी वर फक्त हेअर सलॉन अँड त्याच्यानंतर ना वी एक्सपॅन्डेड टू डुईंग लाईक स्किन नेल्स. वी हॅड अन अकॅडमी.
कारण की जेव्हा आम्हाला एक्सपॅन्ड करायचं होतं तर वी नीडेड अ लॉट मोर स्टाफ Right. अँड स्टाफ दॅट इज एक्झॅक्टली वर्किंग लाईक द वे आय एम वर्किंग. Hmm. तर म्हणून मला वाटलं की द फर्स्ट थिंग विल बी दॅट आय स्टार्ट अन अकॅडमी. Right. So so we basically do hair, we do nails, we do skin, we do all everything under one roof now. So it Right. becomes easy for a client to just walk in, get everything, and can go out. And it's a unisex, right? It's a unisex salon. Yes, Right. it's a unisex salon. But I have always been fascinated with the salon business. Why? Because wherever I go, any salon in any good locality, you see it's always full. You don't get appointments and things like that. Yeah. But how does this work? Because you started with your first salon. So Correct. tell us about that and the nitty-gritties behind It is that. a growing business, and it's a business that's I feel is never going to die. Hmm. Because सगळ्यांना चांगलं दिसायला आवडतं, right? बरोबर आहे. And actually the new age generation that is there, they're all about looking nice, feeling good. They Correct. all want to feel good. Their priorities are lifestyle, a better lifestyle. Right. It's not like Jay probably तू आणि मी केलं, like in the sense we really worked hard, but this generation ला असं आहे की आम्हाला लाईफस्टाईल चांगली पाहिजे. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर ना they don't care what it is, so they Correct. want to groom themselves, they want to look good, they want to feel good. So this is a booming industry and it is going to be. That's how you see that इतके पहिले 2-3 सलॉन होते, आता salons like कोरेगाव पार्कला itself आमच्याकडे like Absolutely. 70 salons आहेत. Right. But each salon is doing well. सगळ्यांकडे clients असतात, सगळ्यांचे appointments full असतात. That means the whole industry is kind of booming. Hmm. So yeah, that's the way the But then industry is going. How did you start with your first salon? Like, what was that decision? How was that decision made? की नाही आता मला full timeच करायचंय and I'll look at it as a business. Because now you have Actually- kind of 7 branches. Yes, right? 7. Yeah. So actually, जे पहिलं salon होतं त्याला I mean to say खूप appointments, like too many appointments and too much waiting for कुठे होतं clients. पहिलं वालं? पहिलं कोरेगाव पार्कला. कोरेगाव पार्क. Yes. Okay. आणि तिथं आम्हाला जागा कमी पडायला लागली. We realized people were waiting for 7-7 दिवस अपॉइंटमेंट साठी थांबत होते. And then I realized that इतके लोक थांबणार नाहीये, म्हणजे I mean to say 7 दिवस थांबायचं is too long, Yeah. And then आम्हाला पण कधीतरी लास्ट मिनिट काय अडचण आली आणि कॅन्सल करायला लागले अपॉइंटमेंट्स, तर that client has to wait back again Right. for 7 days. Right. So then I thought that was the time की आता एक्सपॅन्ड करायची गरज आहे. Plus the city was also growing so much. पुणा पण वाढत चाललं होतं, लाईक इन द सेन्स लोक फर्स्ट यूज टू कम टू कोरेगाव पार्क, म्हणजे कुठूनही लोक आले की 20 मिनिटात 25 मिनिटात. बाय द टाइम वेन वी डिसाइडेड वी इन्क्रीज्ड आवर सर्व्हिसेस ऑल्सो, बट बाय द वे फर्स्ट वी वर ओनली अ हेयर सॅलॉन फॉर ऑलमोस्ट 3 to 4 years. Okay. Because my forte is hair. So for 3 to 4 years you were running the first salon. Yeah. And my forte is hair, so basically it was only hair. It's only after I got married, and it was of course my husband's idea also in this ki we should kind of expand this business, and that's how the second branch and then the third branch, and then we started reaching out to areas because as you realize the city is going crazy with traffic. Right. आता लोकांना खाली काहीतरी भेटलं तर ते won't even go 100 meters ahead. बरोबर. So it is like that. But So then first, sorry to cut you. No, that's okay. First salon, because I still want to hear that journey. Why? Because होतं काय की लोक आत्ता बघतात की तुझे 7 branches आहेत and then they say अरे you're lucky and everything because oh they my don't god, see the nothing comes with good luck. Exactly. So that is the yes, story we want to hear. पहिली nothing. ब्रांचची मेहनत काय, त्याचे काय challenges Nahi, होते? actually, see, I've repeated this story a lot of times, so I was trying to avoid it, but I must tell you this. मी जेव्हा स्टार्ट केलं, मी मुंबईवरनं जेव्हा आले, आय केम फॉर अ रिझन बॅक टू पुणे. आय वॉज वर्किंग इन बॉम्बे. मी 2 वर्ष तिथं काम केलं. आल्यानंतर मी घरातून स्टार्ट केलं ऍक्च्युली, आणि आय वॉज कम्प्लिटली लाईक डिस्टर्ब्ड बिकॉज मला असं वाटत होते की मला तिथं इतके चांगले क्लायंट्स होते, स्पेशली बिकॉज आय वर्क विथ मूवीज अँड स्टाफ ऑल्सो, बिकॉज इट वॉज अदुना अख्तर. तर आम्हाला तिथं पण चान्स भेटला होता आणि क्लायंटेल पण तसा होता, राईट? इट वॉज अ होल डिफरंट फॅन्सी अँड इट वॉज लाईक दॅट काइंड ऑफ क्लायंटेल. Like you're in the main prime. करेक्ट, एक्झॅक्टली. आणि इथं आल्यावर काहीच नव्हतं. सो इन आठवड्यात मला एक अपॉइंटमेंट असायची. ओके, सो आय स्टार्टेड ऑल्सो विथ ₹100 अ हेअर कट फॉर मेन आणि 150 मी विमेनचं घेत होते. And this was in what year? This was exactly 20 years from now. We are completing our 20 years this year 2005. actually. Yes. Okay. So 2005 ला मी सलॉन स्टार्ट केलं. त्याच्या अगोदर 2004 ला मी घरातून 1 वर्ष काम केलं. Then with word of mouth, like of course, also coming to that, I will explain to you about how people are talking Yes. about social media, but how I believe in word of mouth. And हळूहळू लोकांना कळायला लागलं, and लोक means I mean to say started getting busy in the salon, in the house. But it wasn't so easy because I would
even at that point of time I wanted to grow myself, right? मी सकाळी 4 वाजता पण क्लायंट्स घेतले आणि Wow. रात्री 11 वाजता पण क्लायंट्स घेतले, Hmm. बिकॉज पीपल वुड टेक ॲडव्हान्टेज की मी घरात आहे तर ते बरोबर आहे, कधी हा, येऊ कधी शकतात. येऊ शकतात. आणि लोक दॅट टाइम यूज टू वर्क अ लॉट विथ कॉल सेंटर्स. राईट, हा, तर त्यांचे आवर्स संपले की ते म्हणायचे अच्छा आमचे आवर्स आता संपणार आहे, नंतर आम्ही बरोबर आहे. घरी जाऊन झोपणार, सो प्लीज कॅन यू टेक अस. हम्म. अँड देयर वॉज नेव्हर अ नो, नेव्हर. आय हॅव नेव्हर सेड Wow. नो टू एनी क्लायंट. इनफॅक्ट माझ्या लग्नाची खरेदी पण मी लिटरली 3 दिवसात संपवली होती, बिकॉज आय जस्ट फेल्ट दॅट दॅट टाइम माय फोकस वॉज ओनली दिस. मला कोणालाही नाही नव्हतं सांगायचं, मला सुट्ट्या नव्हते घ्यायचे. हम्म. I've missed a lot of family functions because I used to give priority to my clients. की मला ते वाढवायचं होतं. बरोबर. Then slowly I realized that yes, I have clients every single day. From day it became 2 clients a day, then it became 7 days waiting. आणि जेव्हा लोक अननोन लोक घरी यायला लागली, that time I felt the need Correct. के okay, Now because we should. yeah, now we should, because they had to cross my entire living room to kind of get into the बरोबर. room. बरोबर. And it was a very cute thing. My mom and my atya used to make like tank for them, and you know, like clients बसले की straightening ला आले की 4-4 तास बचायचे, so I used Wow. to even give them a meal. So it was a very, I have connected very well with बरोबर. those clients. Those clients still come to me after 20 years also. So they are more like friends and family now, and I connect very differently for them. Like आता पण मी फोन नंबर बघितला की मला लगेच हा. लक्षात येतं, अरे you know, it's his call. हा. Because I only used to answer the calls, बरोबर. I only used to take the appointments, I only used to sweep the floors. So everything was done by me. So yeah, nothing has come easy. We have had a lot of challenges through our Exactly. journey. But yes, word of mouth is something that has really helped us. अमेझिंग. का? कारण का मी तुला हा प्रश्न का मुद्दाम विचारला, कारण का लोक आजकाल स्टार्ट करतात अँड दे गिव्ह अप इन लाईक 5 months 6 months की एक पण अपॉइंटमेंट नाहीये. Yeah, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल इन दिस इंडस्ट्री आर गोना वॉच दिस एपिसोड. correct. त्यामुळे आय एम आस्किंग दिस क्वेश्चन इन डिटेल. का? कारण का की सी गिव्हिंग अप इज व्हेरी इझी. Correct. करेक्ट. यू जस्ट वॉन्ट चेंज अ प्रोफेशन Yeah, आणि तू yeah, काहीतरी yeah. करू शकतेस. पण वेन यू सेड की घरून स्ट्रगल चालू केलास अँड देन Correct. you know now you are 20 years into the Correct. field and you used to do everything like answering the call to sweeping to Correct. everything. Why? Because it's your passion. Correct. So my question is की how did you keep the hunger alive? काय तुला, कारण तेव्हा अशी विजन होती की you knew somewhere काही 20 years down the line you will have 7 beautiful salons. काय कसं होतं तुझं I तेव्हा? never dreamt What of did you think then? it so large, but of course मला always असा होता की you know I always wanted की I wanted to be famous. That I wanted. Okay. Yeah, and I was on the creative side, and I thought this was the best way because it, like I said earlier, also itke लोक भेटतात and its popularity. Correct. There is also a lot of shoot work, so there is a lot of glamour in this industry also. So because of which I thought I would stick by this and kind of, you know, I would be able to grow this. Yeah. Right. Then coming back to your decision to start the first one. Yes. How did you decide on the place? Like Koregaon Parkच का? That आणि time कसं? तुला पण माहित होतं Koregaon Park was the The place. it still is. म्हणजे आता- I wouldn't say it still is Yeah. because we have Baner that Ah. is competing like crazy. Correct. We have the other side Kharadi which is coming up like बरोबर crazy. But and of course Prabhat Road. Look at that. That's Yeah. where I actually started from there because I am a Okay. Prabhat Road girl. But तेव्हा तिथं काहीच आम्ही पण नव्हतं. प्रभात रोड. Yeah, exactly. पण तेव्हा तिथं काहीच नव्हतं, right? It was Yeah. completely residential. Oh. But look at it now. It's like boom. It's Yeah. gone. Like there's no place available in Prabhat Road. So yeah, it So, was. But then you decided Koregaon Park. Yeah. Why? Because you know why I'm asking पण this कोरेगाव question? पार्कला पण हिंड्रन्स होता, लाईक यु नो लोकांना असं वाटायचं कोरेगाव पार्कला सॅलॉन आहे. म्हणजे आय विल स्टील टेल यू वेन आय वेंट टू स्पीक टू माय लँडलॉर्ड, द गाय हु आय स्टार्टेड विथ फर्स्ट, तो त्यांनी मला इतके प्रश्न विचारले होते. आय वॉज ओनली 21 years old Yeah. फर्स्टली. तर सॅलॉन आहे, युनिसेक्स आहे, तुम्ही काय काय सर्व्हिसेस करणार, कारण कोरेगाव पार्कला थोडंसं तेव्हा ते ओशोचं पण होतं. बरोबर अँड यु नो आहे. पीपल हॅड अ लिटल मिसकन्सेप्शन अबाउट सॅलॉन्स मध्ये काय सर्व्हिसेस होणार आहे. Correct, correct. So those also little things I did face, like you know, I did face a hindrance in that to convince them. And I started by saying की मला तुम्ही 1 वर्ष द्या, तुम्ही ट्राय करा, नाही आवडलं तर I will leave the place. And if you get one complaint from my salon, then I will 100% walk out from Wow. here. कारण माझ्याकडे of course male clients येत होते. Like I told you, माझ्याकडे even after starting the salon, I did have a timing. But I still had days where I would work till even Right. 11 o'clock and 12 o'clock for a New Year night. I have बरोबर. probably sacrificed most of my New Year's being in the salon. Wow. But yes, so that's how I started. Actually, I thought Koregaon Park was the place. And then जसं तू म्हटलीस की आधी फक्त हेअर होतं.
हाँ. But then how did you Decide introduce it? on- Decide on expanding the services. Correct. का कारण का एक आता एक 10 years down मतलब 2005 to 2015 आपण एक consider करू. Correct. That was an era where people had different requirements. Correct. From a salon, right? Male, female, दोघांचे. Correct. 2015 to 2025, now you must have seen a Whole, lot of though there different is a big things. drastic change in the industry, drastic change. So even when जेव्हा आम्ही 2005 मध्ये start केलं होतं, like I said, we were only a hair salon. That time specialization used to really work, and people for one particular job, like I said, would travel to a particular place, Right. right? म्हणजे तू आज hair करायला माझ्याकडे आला तर the girl would go for waxing to another place, but it's a effort, right? Then Right. came in a whole structure like say a दोराबजी. Right. पहिलं कसं होतं की बरोबर. एक ठिकाणी दूध भेटत हो. होतं, एक ठिकाणी असं म्हणजे सगळं वेगवेगळं then होतं. it's not that only the salon industry changed. Right. You know, everything around, when things change, you have to move with the times, right? Hmm. So tasa everything under one roof, like people wanted things under one roof Right. because travel was becoming difficult for people, Absolutely. right? So then that is the reason we thought that if we are already in the industry and we've mastered the art of this, why not should we start a whole beauty sector also? Right. Right. The only thing that I started first was the nails and a pedicure, because जेव्हा लोक कलर लावत असतात का केमिकल ट्रीटमेंट्स करत होते तर त्यांना ऍक्च्युअली एक तास बसायला लागत होतं. बरोबर. So that time I thought they are wasting their time. So I only hired first one nail artist and one pedicurist. I started with that, realizing की तो business पण खूप चांगला चालत होता. They were continuously full. Correct. Then that's how, with their help, yeah, because see, I was not into the beauty industry बरोबर. at all. बरोबर. But that staff is still with me. It's 20 years. And that is also, I would give credit to my staff. They also helped me to get, a lot more staff through their connect. Right. Right. Like that. Because see, hair, I was anyway growing. Hair la mala, I wanted people like me. So the first thing I did when I realized की मला स्टाफची गरज आहे, मी अकॅडमी सुरू केली बरोबर. आणि तिथूनच मी सगळ्यांना हायर केलं. Right. So that's how I expanded the hair. So when you say hair, what are the services in that? And for me, I'm a very newbie in this. मला काहीच नाही. For guys, it's like haircut पाहिजे बस. But guys are more conscious than women. Let me tell you so that. now, but that consciousness still, kept me Has to away. come to Maybe you. has to come to me. So, So काय असतं मुलांसाठी मुलींसाठी? नाही तर मुलांसाठी पण ऑफकोर्स लाईक आता ट्रेंड्स चेंज मीन्स इन द सेन्स मुलांसाठी द ट्रेंड्स हॅव चेंज्ड अ लॉट. मुलं पण खूप कॉन्शियस आहात. आय टू से हेअर कट्स, they are very sure of what kind of a haircut they want. Right. They want to look groomed all the time. तर मुलांसाठी हेअरकट्स आहेत, बियर्ड ट्रिम्स असतात. बियर्ड पण मध्ये खूप ट्रेंड मध्ये होती, लाईक लोकांना पर्टिक्युलर शेपची बियर्ड हवी होती, तर बियर्ड्स आहेत. मुलं पण फेशियल्स करतात, मुलं पण मॅनिक्युअर पेडिक्युअर्स करतात. पीपल आर कॉन्शियस, इट्स नॉट दॅट दे आर नॉट. सो मुलं पण सगळे सर्व्हिसेस जे मुली करतात, दे आर डुईंग एव्हरीथिंग. बरोबर. And for hygiene purpose, there are certain men who are even waxing. Absolutely. So it is all services that women are doing, like women are doing waxing, threading, manicure, pedicures, facials. It's all goes hand in hand. Okay. Men are doing the same kind of services right now. For women, याच्या पुढे वेगळं काही असतात ब्युटी सर्व्हिसेस मध्ये काही काय, फॉर एक्झाम्पल जसे स्किन टोनिंग किंवा असं काय काय सर्व्हिसेस असतात? So that is the big confusion लोकांमध्ये की beauty salons work very differently from what cosmetic salons do. Correct. Yeah, so there is a big confusion हिथं की लोकांना there's a difference between salon industry मध्ये आणि the other thing what you're talking about is completely cosmetic basically. So cosmetic stuff is done by doctors. So usually if there are clients who come and ask me कि तुम्ही हे करत नाही का ते in the sense like lifting, Botox, which is also very big right now. Like right, yes, exactly. तर ते डॉक्टर्स करतात. आम्ही इथं फक्त ब्युटी सर्व्हिसेस करतो, right? So we are doing all superficial stuff which is right on the on the surface. Correct. जे डॉक्टर्स करतात that is through injections, through IVs. So of course right now because the trends are changing and like I told you I like to stay with the trends. आणि आम्ही IV करत नाही because we are not allowed to. पण आम्ही tie up केलंय डॉक्टर बरोबर and we have a doctor coming in and we do the IV drips in the salon. Okay. So IV drips are basically same thing, they're cosmetic. So they do it for glutathione, basically for skin lightening, जसं तू म्हटला टोन साठी, तर स्किन लाइटनिंग साठी किंवा स्किन टाइटनिंग साठी, then that we are affiliated with a doctor. So we have doctors coming in and helping us with that. So you have a proper doctor on board आणि मग त्याला consultation घ्यायचं. Yes, कारण की ट्रेंड्स बरोबर राहायला लागतात. I feel because you just miss out on opportunities. Right. आणि नंतर ते client एकदा बाहेर निघाला then she has so much of other things. So if you're getting that service in the salon
salon. Same way, like how we started. Like when you realize that it was the need of the hour, की आम्हाला सगळे services one roof च्या खाली आणायचे, तसंच हे पण is the new trend. So I have to introduce it. It's like that. Amazing, amazing. So आता तुझा काय ट्रेंड वाटतोय की next 5 years मध्ये what would be like something that will like rule the beauty industry? Why? Because जसं तू म्हटलीस की मला तो कॉन्शियस फक्त होता एक डेव्हिड बेकमचे हेअरस्टाईल्स बघून. Because you guys growing up then, David Beckham used to sport this. Correct. People used to come with photographs. And, पहिला तसं होतं की लोक फोटोग्राफ्स घेऊन यायचे आणि आम्हाला असंच हवंय तसंच हवंय. करेक्ट. पण आता ट्रेंड्स लाईक आय वुड से द जेन झी, आता ते जे न्यू जनरेशन आहेत, दे आर व्हेरी डिफरंट. दे आर ऑल अबाउट आम्हाला कम्फर्टेबल, आम्हाला चांगली लाईफस्टाईल, लाईक आय सेड बिफोर ऑल्सो. अँड कम्फर्ट इज द अटमोस्ट थिंग. लाईक इफ यू सी ऑल ट्रेंड्स, लाईक आय टोल्ड यू, गो हँड इन हँड. जसे तुम्ही बघणार आता क्लोथ्स, राईट? Nobody is wearing really tight clothes, and तुम्ही बघितलंय लोक ते loose pants and just like they like it like comfort, like whatever it is. Parties ला पण तुम्ही first we used to all wear those stilettos and all and go. आता तुम्ही बघितलं तर सगळे केड्स घालून जातात पार्टीला. What is it? It's comfort. Now they're choosing comfort over. It's basically comfort. Do you see people with like really lot of makeup? No, you don't see, because it's comfort. They will do minimalistic. So less is more is the newest trend. But then how is it for the industry? So it's the same thing for our industry right now. म्हणजे हेअरकट साठी पण लोक एकदम बेसिक ठेवतात. कोणी तुम्ही बघणार नाही की इतके लेयर्स करून गेले, or they want like fancy blow dries किंवा रोलर्स लावले, तसं नाही. Straight, one length, basic, classic haircuts are going to be the trend for a couple of years. Like आता ब्राइड सुद्धा बघा, for our business. First आम्ही विचारत होते काय हेअरस्टाईल करायची. They wanted to all look like like super models, like hairstyles तसे आणि flowers घाला, हे घाला, ते घाला. आता तुम्ही, because if you see the celebrities also, सगळ्यांचे केस open. Even if you're a bride, your hair is open, you've left it easy, makeup is so less, like it's minimal, it's there. Minimal doesn't mean there is no makeup. They are still doing makeup, but it's minimal, like it's in the sense flashy नाहीये, दिसून नाहीये तसं. So but आणि तोच ट्रेंड चालणार आहे आता फॉर द नेक्स्ट 4-5 years. लाईक दॅट इज गोइंग टू बी द ट्रेंड दॅट इज गोइंग टू बी गोइंग ऑन. मिनिमल स्टफ. सो ऍज तुला काय वाटतं की ऍज अ ट्रेंड सेटर वगैरे किंवा ऍज अ इन्फ्लुएन्सर म्हणून, तर इज इट तुझी रिस्पॉन्सिबिलिटी असते का इन दिस बिझनेस की अरे हे सजेस्ट करणं, ते सजेस्ट करणं तुमच्या फेस प्रमाणे, तुमच्या केसांप्रमाणे किंवा तुमच्या दिसण्याप्रमाणे? करेक्ट. So for this thing, like you said, my responsibility, the biggest responsibility for me is to be honest. तर आमचा कोणीही नवा means for a new joinee, आम्ही पहिलं त्यांना तेच सांगतो, do not push anything to a client that is not needed. कारण ते एक बिझनेस होऊन जातं की क्लायंट बसलं की हे तुमच्यासाठी इट्स इम्पॉर्टंट, ते तुमच्यासाठी इज इम्पॉर्टंट, अँड यू ऑल आर लाईक ट्राईंग टू पुश 100 थिंग्स. नो, आमच्या इथं असं पण झालंय की क्लायंट बसलेत फॉर अ ट्रीटमेंट दॅट माइट जनरेट 8-10,000 फॉर मी, अँड आय वुड से दॅट बॉस इट्स नॉट रिक्वायर्ड. तुम्हाला गरजच नाहीये, तुमचे केस परफेक्ट आहे आणि तुम्हाला जास्त चेंज काही वाटणार नाहीये. सो ऍक्च्युअली देव गॉट अप अँड देव लेफ्ट. सो इट इज लाईक just be genuine is basically our kind of motto, like be honest, आणि जे गरज आहे तेच क्लायंटला सांगा. प्लीज डू नॉट चिपकाव समथिंग टू द क्लायंट. बेसिकली I think they appreciate that more, and that is the reason we have that clientele. For over 20 years people are coming to us exactly for the same reason ki they get a genuine opinion with us. पण माझ्यासारखं जर कोणी आलं तुमच्याकडे आणि त्याला म्हटलं की काय कराल, तर what would you suggest? Haircut. Sorry, but proper haircut. Yeah. But of course, a proper haircut would be great. तू अशीच हसतेस दरवेळी कोणी तुला असं प्रश्न विचारस की हेअरकट नाही, but it's just that we are in front of so much audience. So if you were individually, I would have said it in a different way. Okay. But audience just somewhere, it is a little thing to say. Tell somebody that But then I think I want to be very humble and nice and say, hair चांगले आहेत, पण haircutची गरज आहे. जनरली मी ते मुद्दाम विचारतो असं, कारण का मग आय टेस्ट ना की काय उत्तर देत आहेत. थँक्स फॉर बिंग ऑनेस्ट. त्यामुळे ऑनेस्ट आहे. But do drop in for a haircut. Yeah, डेफिनेटली. खूप लांब आहे, प्रभात रोड मध्ये काढणार अशी तेव्हा मी. हो, लवकरच. पण मग स्टार्टिंग, कमिंग बॅक टू द बिझनेस एस्पेक्ट, स्टार्टिंग विथ कोरेगाव पार्क. Yeah. So you were running it for 4 years, correct? You said. But then how did you decide to come on the 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, and 7th? Like quickly, एक जर journey सांगशील. And how did that expansion? It's the same thing ना, like I said, city grow होत होती आणि लोकांना यायला अवघड वाटत होतं.
आणि त्यांना असं वाटत होतं की ओके ठीक आहे आमच्याकडे से 99% सर्व्हिसेस दे आर हॅपी 99% दे आर हॅपी आणि कुठेतरी दे आर हॅपी बाय 80% इफ दे लेट गो ऑफ दॅट 10%. त्यांना असं वाटत होतं की दॅट सेव्स टाइम ऑन ट्रॅव्हल सेव्स Right, टाइम अँड right, पीपल आर right. गेटिंग बिझियर बाय द डे. आय थिंक बरोबर दॅट टाइम हॅज बिकम सो इम्पॉर्टंट फॉर पीपल दॅट at that point of time it happened that we had to reach out to them. पहिलं असं होतं की okay fine come on people will come to me wherever I am and you know they are going to make it. If they need a haircut they will come. Correct. But trends change. I had to change my whole mindset that I have to move out to people, and that Right. is how it came to popular pockets, right? Like however it was growing, residences wherever they were growing is where I was moving with them. बरोबर. So of course Lula Nagar became one, right? That was our first like a second branch like Koregaon Park and then Lula Nagar. पण लुला नगर पण कसं पहिलं मी हे जेव्हा स्टार्ट केलं ते कोरेगाव पार्कचं सॅलॉन वॉज लिटरली 500 स्क्वेअर फीट बिकॉज आम्ही फक्त हेअर करत होतो. बरोबर. त्याच्यानंतर जेव्हा स्किन सर्व्हिसेस वगैरे वी डिरेक्टली जम्प टू अ 2500 स्क्वेअर फीट सॅलॉन. सो ऑफकोर्स इनिशियल फ्यू डेज आय वुड गो बॅक होम क्राईंग बिकॉज मला इतकी सवयच नव्हती इतकं चालायचं. आय वुड गो बॅक विथ ब्रोकन लेग्स अँड आय वुड बी लाईक ओ माय गॉड व्हॉट डिड आय टेक ऑन मी अँड स्टफ लाईक दॅट. But of course, when you then you see the business growing and there's so much joy coming in from that. And like I told you, expansion was completely Rajiv's plan. So then he said that okay, we will do one more. We are two, right? And but then slowly you understand the game of the business. And then you set the system. एकदा system set झाली आणि तुमचे एकदा system, then you have to just replicate the model, right? बरोबर. It exactly worked that way for us. आमची system एकदम perfect set झाली आणि त्याच्यानंतर आम्ही फक्त आता replicate करतोय model. So we are just replicating, and that's how we are able to grow and manage everything. Okay. So how? Sorry. Continue. No. So the biggest challenge is, of course, to keep the quality. Correct. And that is what is our focus as owners now. We don't focus on everything else. But the quality check, आम्ही continuous करत असतो. That is our major thing. But how does the commercial aspect work for a salon? कारण का? In the sense, of, for example, I have to start a new salon. Correct. ठीक आहे, in a place like Prabhat Road. Correct. So how does the commercial aspect work? म्हणजे from the rent to your staff to Oh the, my if God. you can So give us that a is mota figures. Why? Because see, so many people are going to watch this, who Correct. want to start on their own, Correct. or who are in the industry now 7-8 years, Correct. but now they are like fed up and like they want to actually follow your footsteps, for example. Correct. तर मग कसा विचार करायचा कमर्शियल ऍक्टिव्हिटी? Commercial activity, तो firstly, I would suggest people that get into this only if you're really passionate and you have the patience, because it's a service industry at the end of the day, किती right? पेशन्स ठेवायचं? You have to keep patience. You don't know. It can even take a month, or it can even take like 6 months. बरोबर. But I generally feel it takes a year for any business, at least a year. You have to give it a year and a half, because there's too much competition. It's not that you are the only one and people will start coming to you running a monopoly. No, there are too many salons. Nukkad pe salons hain. ऐसे हो गया है. You know, and everybody is charging differently according to their thing. बरोबर. So there is a salon for every person. Right? About commercials, it's like लोकांना असं ऑल्सो वाटतं की सॅलॉन इंडस्ट्रीमध्ये ओ माय गॉड, आणि पर्सन लाईक मी आय चार्ज 2500 फॉर अ हेअरकट. सो लोकांना वाटतं ओ 2500 4 हेअरकट केली की 10,000 पॉकेटमध्ये गेले, ओ माय गॉड. बट बियॉन्ड दॅट दे डोंट रिअलाइज दॅट देर इज सो मेनी ओव्हरहेड्स in the salon industry. It looks very, very fancy. There is a lot of hard work to this. Commercial wise, we have of course rents that are nothing less than 1.5 to 2 lakhs. Absolutely. Because the spaces are that way. Initially stylist वगैरह are talking about almost 10-15 years, and I was just discussing with somebody कि 15,000 आणि 20,000 was the even 10,000 rupees was the starting salary. Right. मी स्वतः जेव्हा काम करत होते, my salary was 5,000 rupees in Bombay, in a place like Bombay. So we used to work with that salary. But means today the generation is very different. ते येतात आणि फ्रेशर पण असेल तर दे वॉन्ट अ स्टार्टिंग सॅलरी ऑफ 30 and 40,000 रुपीज. इंटर्न्स येतात आमच्याकडे. हा, एक्झॅक्टली. आणि काही नॉलेज नसते, काही नाही, काही एक्सपिरियन्स नाही, तरी दॅट काइंड ऑफ सॅलरी इज व्हॉट दे आर आस्किंग. सो दॅट्स अनदर ओव्हरहेड की सडनली दॅट हॅज बूम्ड अप, टेकन अवे अ लॉट ऑफ आवर प्रॉफिट्स, बिकॉज people are asking for that kind of salaries. So आज अगर तुम्ही एक्सपिरियन्स लोक घेतात तर त्यांची सॅलरी अप्रॉक्सिमेटली 60 to 70,000. लाईट बिल्स आर अराउंड 30,000 to 40,000 बिकॉज एसीज चालू असतात, ड्रायर्स, वॅक्स हीटर्स, दे ऑल वर्क ऑन कॉइल्स. सो दॅट इज द काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर. ऑफकोर्स स्टॉक्स दॅट कम इन टू द सॅलॉन, समटाइम्स ते डेड होऊन जातात बिकॉज दे आर वेस्टेड, बिकॉज कधीतरी सर्टन कलर्स आम्ही स्टॉक करून ठेवतो पण ते यूज झाले नाही तर ते वेस्ट पण होतात. बरोबर आहे.
तर आमच्याकडे डेड स्टॉक पण निघतो कधीतरी. So stocking stuff is also nothing less than around 10 lakhs, because bottles, keratin bottles, and all these are 60,000 bucks for a liter. Wow. So expenses, yes, it is an expensive thing. Salon banwaisati tumhala is also like each chair cost around 30,000, backwashes cost around 60,000. So yes, then it plus is there's this fancy chairs which recline, and yes, all which that. recline. The pedicure chairs are there. So yes, mota moti, the salon, making a salon is nothing less than a CR at least right my now. God. Yeah. Wow. And So how much can you expect, like, if you invest this kind of an amount and if you run it properly, if Correct. someone like dedicatedly runs this, correct. so how much can a person expect to I earn wish out my of husband this? was here, because he's the only one who looks into the finances. Don't worry, we won't show you to your seat. It's not that. Oh, no, we are completely big, completely. So that is not a worry at all. Yeah. But it's a very difficult figure for me to give, because actually, genuinely speaking, Rajiv is the one who looks into it. Barabar. So, I have never ever done any kind of back end job. In fact, if you ask me, our jobs are so well divided. I don't even know the salaries of most of my staff. म्हणजे मी त्याच्यात पडतच नाही, बिकॉज द जॉब्स आर डिवायडेड इन सच अ वे. मी कधी लक्ष दिलंच नाहीये, बिकॉज आय हॅव सो मच ऑन माय प्लेट अँड ही हॅज सो मच ऑन हिज प्लेट. ही विल नॉट इंटरफिअर इन what products have to be bought into the salon, or what R&D am I doing, or that is my forte. But looking into the finances has never been my thing actually. Okay. But so very difficult we get an overall picture. Yeah. Correct. So difficult to kind of give an answer to that, but right. yeah. No, that's fine. तो होता तो त्यांनी तुला exact numbers दिले असते. I think we'll have to do a podcast with him also to get the exact numbers. But anyways, coming back to the academy. Correct. तर तू अकॅडमी आधी काढलेलीस विथ का तू सलॉन आधी काढलंस? हाऊ वाज इट? नाही सलॉन काढला आधी. हा, सलॉन काढलास आधी आणि नंतर यू हॅड युअर आम्ही अकॅडमी. फक्त दोनच जण होते when we started the salon. I had another friend of mine. Okay. And आम्ही दोनच होतो. And like I said, 7 days waiting is a lot. So नंतर मी अकॅडमी काढली, त्याच्यातून मी 4 स्टुडंट्स काढले. Tell me about the academy, कारण का I think if people want to enroll or something. अकॅडमी आम्ही बेसिकली आता तर स्टॉप केली आहे. Okay. Because now we are looking at expanding the salons. Like I told you, I don't like giving any half-hearted work. Right. Academy मध्ये मी स्वतः शिकवत होते, because I wanted it that way. Then I had people who I had trained were training in the academy. So the same work was getting passed on. But आता आम्ही बाकी salon expansion मध्ये आहात, म्हणून ते थोडंसं we are unable to focus on the academy. So right now I have closed the academy completely. So now the question is, why the name H2O? Oh, acha, okay. H2O, because like I told you also, initially जेव्हा आम्ही start केलं होतं, we were only a hair salon, right? तर it was hair to order. So H2O is not H2O. H2O is basically, our full form is hair to order. अच्छा, I thought water or something. Nahi, it's hair to Chemical order. formula. It's hair to order is our salon's actual name. We got popular with the short form H2O. Okay. मग लोकांना अजूनही काहीतरी कन्फ्युजन असतं का H2O नावामध्ये? कारण का नाही आता तर इट्स 20 years. बाणेरमध्ये पण एक आहे ना तुमचं? येस. तर वी हॅव वन इन कोरेगाव क्लबच्या रोडच्या इकडे बघ, आपण मला वाटतं तिकडेच आहे त्यांचं. करेक्ट. अमर बिझनेस. येस, ऑपोजिट अमर. करेक्ट. ओके. बट देन आता आपण असं म्हणू शकतो की प्री कोविड आणि पोस्ट कोविड, दीज आर टू डिफरंट टाइम लाईन्स दॅट we've all faced and we've been living in. So how was the time then for salons? What happened in COVID and post COVID? How do you see for this industry? Before COVID and now, it's all back to normal. Okay. So I would say that is the same trend. Before COVID पण इतकेच बिझी होते salons, आणि पोस्ट कोविड पण इतकेच बिझी आहेत. पण कोविड मध्ये ऍक्च्युली तेव्हा आय थिंक एव्हरीबडी हॅड अ लिटल अप अँड डाऊन दॅट वॉज हॅपनिंग. पण at that point of time, absolutely we were shut, right? So we had absolutely no business. Achha. But like I again said before this, as an owner, I always had kept my staff very comfortable. कसंही त्यांना तरी कम्फर्टेबल ठेवलं होतं, कारण त्यांना असं वाटायला नको की अरे आम्हाला सॅलरी नाहीये, की आम्हाला हे नाहीये, की आम्हाला बेसिक्स पण नाही आहेत. सो दॅट आय वॉज इन कॉन्स्टंट टच विथ ऑल माय स्टाफ, लिटरली ऑल माय स्टाफ. And that's how I pulled through. But my staff had also been very kind, because जेव्हा 2 तास निघाले होते, राईट, की तुम्ही 2 तास बाहेर जाऊ शकता, की तुम्ही 4 तास बाहेर जाऊ शकता, तेव्हा आम्ही आमचा सॅलॉनचा पूर्ण ट्रेंड चेंज केला होता. आम्ही होम सर्व्हिसेस सुरू केले होते. तो
H2O has never done home services. We still do not do home services. आम्ही करत नाही home services. पण तेव्हा ट्रेंड तसा होता, तर आम्ही सगळे तसे किट्स प्रिपेअर केले होते फॉर होम सर्व्हिसेस. म्हणजे आम्ही 2-3 वेगवेगळे किट्स लोकांना दिले होते आमच्या स्टाफला, की तुम्ही ग्रुप बनवून इथं जावा. म्हणजे आम्ही कसं केलं होतं, की तुमच्या घरात समजा समजा 10 लोक असतील आणि 4 लोकांना सर्व्हिस हवी असतील, तरच आम्ही येऊ. वी वर नॉट बरोबर. गोइंग फॉर सर्व्हिसेस फॉर वन, बिकॉज माय स्टाफ वॉज ऑल्सो टेकिंग अ रिस्क, राईट? राईट. ते पण रिस्क घेऊन जात होते. So that was the thing. Then immediately after COVID also, I really did not, I somehow thought that, like I told, because आमचे clients खूप old clients आहेत. Like, they are very regular clients. They are very with us. तर इवन कोविडच्या नंतर पण आम्ही जेव्हा सॅलॉन स्टार्ट केले होते, आय मीन दे वर वेटिंग टू कम. आय वॉज Right. सो हॅपी टू सी दॅट, की Right. ते असं मीन्स त्यांना असं वाटत होतं कधी सॅलॉनला जाऊ आणि कधी आम्ही चेंज होऊन फील गुड अबाउट Plus, very आवर normal experience. एक्झॅक्टली. सो होतं. दे वॉन्टेड टू, इवन इफ द रिस्क फॅक्टर वॉज Yeah. देअर, ते सॅलॉनला येत होते. आणि थोडे जे घाबरत होते, जे नव्हते येत, तेव्हा आम्ही, लाईक आय टोल्ड यू, वी वर बरोबर. डुईंग होम सर्व्हिसेस. तर आम्ही होम सर्व्हिसेस करत होतो. Okay. But just a follow-up question, की home services का नाही का? कारण का now you have so many online Correct. people giving these services, right? की म्हणजे घरी. It's also the security आणि of असं. your, the safety of your staff. Okay. कारण लोक आम्हाला माहित नसतात कसे बरोबर असतात, आहे. काय असतात. स्टाफ इथं जातो. सेकंडली, वी डू फेस अ प्रॉब्लेम इन आवर सॅलॉन इंडस्ट्री, की नंबर्स पास ऑन इझिली होतात. अँड दॅट बिकम्स अ व्हेरी बिग चॅलेंज फॉर अस, की लोकं, आम्ही हां. कसं ठेवायचं. बरोबर. असं नाहीये सॅलॉन मध्ये नाही होत, बट दॅट इज अ डिरेक्ट थिंग, राईट? करेक्ट. अँड मोस्टली आमचे स्टाफ पण तसं प्रिफर करतं, की सॅलॉन मध्ये जे 1 तासात होतं सर्व्हिस, बरोबर तुम्ही आहे. घरी गेल्यावर तुमचं जाणं येणं, हां. टाइम वेस्ट होणं, दॅट इज लाईक सो मच टाइम गॉन, राईट? Right. In that they can do 2 services here. So Correct. that is why आम्ही ते करत. So how do you तू म्हणलीस की your team is your core strength, like Yes, of from course. past 20 years. So Of how course. have you managed that? का कारण का this is from an entrepreneur to entrepreneur. का कारण का your team is your most important asset. Correct, त्यांना correct. हॅपी ठेवणं, त्यांचं फ्युचर बघणं, त्यांना Correct. छान प्रमोट करणं, Correct. किंवा त्यांना ऍटलीस्ट यू मेक देम रिअलाइज की वी आर देअर फॉर यू. Correct. बट हे कसं तू एस्टॅब्लिश करते? आणि पण आता काही चॅलेंजेस तू फेस करतेस विथ द न्यू जनरेशन कमिंग इन, जसं तू म्हटलं सॅलरी Correct. वाईज, बट विथ देअर Correct. वर्क टायमिंग, Correct. टॉक्सिक कल्चर वगैरे, असं कधी Correct. काय तू फेस करतेस सध्या का? काही एनी टॉक्सिक कल्चर्स तर नॉट इन द सॅलॉन. आमच्या Okay. इथे इतकं नसतात, बिकॉज आमची इन्व्हॉल्वमेंट खूप आहे. अँड लाईक आय सेड, बिकॉज सिस्टम्स प्लेसमध्ये आहे, आम्हाला टाइम भरपूर आहे. आम्ही स्टाफ बरोबर बसतो. आय इनफॅक्ट ईट माय लंच एव्हरी डे विथ माय स्टाफ. अँड इट्स नॉट दॅट आय डोंट हॅव अ चान्स की मी घरी जाऊ शकत नाही जेवायला. इट्स जस्ट दॅट वेन आय सिट विथ देम इन अ कॅज्युअल ॲटमॉस्फिअर, सॅलॉनमध्ये काय चाललंय, दे आर कम्फर्टेबल, ते बोलतात, ते बरोबर. आय लिसन टू देम. त्यांचे इश्यूज असतात, वी ट्राय अँड सॉल्व्ह इट. वी आर नॉट लाईक रनिंग अवे फ्रॉम इट, की आता काम केलं की वी ऑल्सो अंडरस्टँड. सी, ऑल्सो ॲज अन एम्प्लॉई, आय एम अन इनडिरेक्ट एम्प्लॉई टू द सॅलॉन ऑल्सो. कारण मी स्वतःहून केस कापते. So there are days that when they say ki ma'am मी खूप दमलेत, I understand that, बरोबर आहे. So if you're a business owner who is a part of the business, who is also doing what the staff is doing, if they are sweeping, I'm sweeping. बरोबर आहे. So if they are like giving coffee to a client, I'm also serving coffee to a client. So I'm experiencing exactly what they are experiencing, Correct. right? So I understand them better than a owner would have understood. तुम्ही येऊन फक्त डेस्क वरती बसणार, पैसे मोजणार, हां. तुम्हाला काय माहिती त्यांना काय फिलिंग होतंय, की बरोबर तुम्हाला आहे. कसं माहिती पडेल की ते कधी दमलेत, की ते क्लायंट्स कसे बोलतात का. देर आर इश्यूज दॅट दे ऑल्सो फेस. So always try to be with them and understand them. And I think they have also been extremely supportive to us in every way. सो मला असं कधी स्टाफ बद्दल काही प्रॉब्लेम झाला नाहीये. येस, ऑफकोर्स, जसं तू म्हटला की ते न्यू जॉईनीज असतात, त्यांचे थोडेसे, आय मीन टू से, दे थिंक अ लिटल डिफरंटली. But I have my core strength, I have my core people who are working with me for last 20 years, and with them I can go places. Amazing. कारण तसंच असतं ना, म्हणजे हिथून मी 2 जणांना तयार केलंय आणि ते माझ्या बरोबर 10 वर्ष आहे. बरोबर. त्यांना मी दुसऱ्या नवीन ब्रांचला इफ आय पुट देम, ते ऑटोमॅटिकली तिथला ॲटमॉस्फिअर सेम करतात, बिकॉज दे ऑलरेडी नो हाऊ द सॅलॉन ऑपरेट्स. तर दॅट हॅज बिकम माय सिस्टम. तेच मी सांगते की सिस्टम्स प्लेसमध्ये आहेत. अँड स्टाफ रिटेन्शन हॅज not been a problem. There are issues, there are some senior staffs, तुम्ही इतके टाइम इन्व्हेस्ट करता त्याच्यामध्ये, तुम्ही you are trying to create a family here, Right. आणि नंतर ना अचानक ते उचलून सोडून जातात. That is, I think, a problem that you probably face, In or all anybody or industries. any businesses Yeah, face. yeah. But that is a part and parcel. We've overcome that. Initially असं वाटत होतं, कसं चालेल, that this, but we have completely overcome that, because
चांगले चांगले लोक सोडून दे आर आर कॉम्पिटिटर्स नाव मे बी. राईट. बट आम्हाला काहीच फरक पडला नाही. त्याच्यानंतर पण आम्ही ग्रो होत चाललो आणि दॅट गेव मी मोर कॉन्फिडन्स की कोणी येऊ दे कोणी जाऊ दे काही फरक पडत नाही. देयर इज नो टच टू युअर बिझनेस. तुम्ही ग्रो होऊ शकतात. सो आय ऑलवेज tell people that do not worry about something that you don't need to worry about. करेक्ट. And be confident about yourself. Like मी स्वतः आज समजा सगळे सोडून पण गेले because I am doing this. I am on the floor. I can stand alone and cut hair the whole day. I can stand alone and color all day, and I can get you the same totals what others are getting. राईट. So that confidence as an owner, I think you know that like Absolutely. you are doing the similar stuff, right? Similar So stuff, yeah, it doesn't matter who's coming and going. You have to be there. Yeah. बट देन हाऊ डू यू मॅनेज 7 ब्रांचेस? का कारण का तू 7 ठिकाणी नसू शकतेस. यू हॅव युअर टीम, पण देन देयर समथिंग गोइंग रॉंग हिअर देयर समवेअर. कधीतरी होतच आहेत असतं. हो, बट लाईक आय ऑल्सो पण सिस्टम्स मी सांगितले ना, सिस्टम्स हॅव टू बी इन प्लेस. तुमचे सिस्टम्स प्लेसमध्ये असतील, तुमचं मॉडेल रेडी असेल, रेप्लिकेट करायचंय फक्त, राईट? बरोबर. The other things are a part of the business. They are going to go on like everything. Like you said की गोंधळ होणार आहे. I have left it to that की मी समजा 100 क्लायंट केले, त्याच्यातून 2 अनहॅपी क्लायंट्स होणार आहेत अँड आय हॅव ऍक्सेप्टेड दॅट. सो सर्टन थिंग्स जे तुमच्या हातात नसतात ते तुम्ही ऍक्सेप्ट करायला पाहिजे की ठीक आहे, दोज 2 आर गोइंग टू बी. अँड इट्स नॉट दॅट वी जस्ट लीव देम बिकॉज दे आर अपसेट. आय विल स्टिल फॉलो अप, आय विल स्टिल कॉल अप, बट इफ दे डोंट रेसिप्रोकेट I cannot do anything more than that. Right. So those problems, yes, we do handle. Every single problem जे salon मध्ये असतो, we are 100% involved. It's not like फक्त माझे मॅनेजर करून ते सोडून देतील. मला रात्री आय नीड अ होल फीडबॅक की आज ह्या सलॉन मध्ये काय काय झालं, किती क्लायंट्स हॅपी होते, किती क्लायंट्स डिसअपॉइंटेड होते, तुमची इलेक्ट्रिसिटी गेली, तुमचं पाणी गेला की तुमचं काय झालं. Then those problems are solved. Correct. But this is only possible because we are 2 people in the business. Like I said, our work is divided. बरोबर. So all the technical jobs that are there in the salon, किंवा ते lights, plumberचं हे ते continuous चालू असतं salon मध्ये. म्हणजे we have our in-house plumbers, we have our in-house light people. They don't do anything, but they literally working for us. ते सगळे राजीव बघतो. Right. सो मी इतकं त्याच्यात लक्षात देत नाही. पण जे स्टाफचे इश्यू असतात, स्टाफ मध्ये बसायचं, स्टाफ बरोबर बोलायचं, स्टाफचे जे पण असतात, वी आर ऑलवेज देअर. राईट. आणि सगळ्यात जास्त चॅलेंजिंग पार्ट काय सलॉन इंडस्ट्री मधला जो तू पण फेस केलायस, ऍज अ आता ओनर पण तू फेस केलायस, आणि दॅट यू फील की नाही यार दीज आर सम थिंग्स दॅट एव्हरीबडी हॅज टू गो थ्रू असं? The same thing what we just discussed, right? Like you creating a family, you investing so much time in a particular person, and that person's going to leaves. Okay. It gets a little challenging, but like I said, part and parcel, we figured out our ways through that. We give the confidence to our staff की तुम्हाला काही फरक पडणार नाही, डोंट वरी. कोणाला म्हणजे सी आय नो द बिझनेस, पण जे स्टाफ असतात त्यांना असं कधीतरी वाटतं अरे ती सोडून गेली, तिने सलॉन आपल्या जवळच काढलंय, आता आपले क्लायंट्स तिथं जातील. पण ते कॉन्फिडन्स ॲज अ ओनर आय हॅव टू गिव्ह देम की तुमच्या बिझनेसला काही होणार नाही, डोंट वरी अबाउट दॅट. सो वन्स आय गिव्ह देम द कॉन्फिडन्स अँड नाव त्यांनी पण ते बघितलंय, ती जर्नी माझ्या बरोबर त्यांनी पण बघितली आहे, तर आता इट डझंट इफेक्ट देम ऑल्सो. So that is the thing. But otherwise, the challenge is also kind of the biggest challenge. Actually, my strength is my challenge, basically. Amazing. My staff is my strength. My staff is my challenge. Amazing. It's like that. So, what is your vision for the next 5 to 10 years for H2O Salons? What can we expect? काय आमचे viewers काय expect करू शकतात H2O Salons? A lot more salons, definitely. Trying to get closer to them in the sense to their particular areas. Whatever pockets are growing, we do kind of reiki on that, and getting maybe multi cities, right, also for a lot of our so that will be, as of now, just growing an expansion of a number, like a lot more salons, maybe in Pune and around Pune. Okay. And what would your advice be to youngsters looking to come into this industry? You are people who want to start their own salons. काय असे advice? Like I said, be passionate. Be passionate. Do it only if you think तुम्हाला करायचं असेल, तुम्ही passionate आहात तरीच करा. नॉट बिकॉज हिने केलंय, तिने केलंय आणि ती इतके पैसे कमवतीये, तिची लाईफस्टाईल चेंज झालीये, हे झालंय, ते झालंय. नो, एव्हरीथिंग कम्स विथ हार्डवर्क अँड यू हॅव टू स्ट्रगल, यू हॅव टू पुट इन दॅट हार्डवर्क. लोकांना असं वाटतं, म्हणजे एव्हरी सक्सेस स्टोरी तुम्ही ऐकणार तर यू रिअलाइज की देर इज something to that story that has given that spark. Everybody has started from a little there to reaching a there, whether it is somebody as big as Reliance or somebody like the Ambanis, or it is as big as the Tatas or anybody. Everybody has a story. कोणीही लगेच असं
means doesn't reach. No, everybody has to climb the ladder. Correct. Yeah, so don't expect to jump here, which the newer generation is trying to do. त्यांना असं वाटतं की आम्ही जॉईन झाले की लगेच तिथून सगळं it's that is बरोबर not what आहे. it is. That is not what it is. And also like success for even the newcomers, which was also for me once upon a time, की असं मला वाटत होतं पैसे आले की सक्सेस आला. तसंही नसतं. I mean to say there has to be a job satisfaction at the end of the day. And I mean to say you have to have personal time when you are growing, like a business can grow, but simultaneously तुला स्वतःसाठी टाइम पण हवा असतं. बरोबर आहे. तर असं नाही, you're spreading yourself too thin. असं नाहीये की आज माझे 7 सलॉन झालेत and I have absolutely no time. In fact, it's reversed. कारण सिस्टम्स प्लेस मध्ये आहे बरोबर. की माझे सॅलॉन्स पण एक्सपॅन्ड होत आहेत आणि आय हॅव मला इनफ time पण टाइम. मिळतोय. येस, आय हॅव लॉट मोर टाइम ऑन मी कम्पेअर टू व्हॉट आय यूज टू हॅव. म्हणजे मी स्टार्टिंग मध्ये सांगितलं होतं की मी किती आय मीन टू से आय सॅक्रिफाइस्ड अ लॉट. आय even actually sacrificed my children's childhood completely because they were like just growing up, but I was so busy with the salon that time, initial days. But there are sacrifices, so the newer generation has to realize that it's not coming easy. Nothing's coming easy. You have to put in that hard work. You can't run away from hard work. You just cannot run away from hard work. Okay. Now let's come to the marketing. तू म्हणतीस जसं की रेफरन्स हे सगळ्यात जास्त तुझं हिट आहे, पण देन हाऊ डू यू मार्केट इट अदरवाइज ऑन सोशल मीडिया किंवा काय ऑफलाईन ऑनलाईन कसं करतेस मार्केटिंग फॉर युअर सलॉन्स? We have never done marketing. Wow. This So is that my, interests me even more now. This is what I do, like maybe a podcast with you, but otherwise we've never done marketing. You will never see an H2O. तुम्हाला H2O चा कधी असा मेसेज आला नसेल की आम्ही आज डिस्काउंट ठेवले, आज वुमेन डे तर we've kept a discount. We've never done a discount, never. I have always believed की तुम्ही word of mouth, like kadi pan I feel people are marketing, they want that product to be seen and the product to speak, but they are not realizing what has to be seen as their client and what has to be spoken by is their client. क्लायंट जाऊन 10 लोकांना सांगणार तुमची पॅकेजिंग कितीही चांगली असू दे, बट द फील गुड फॅक्टर इफ द क्लायंट डझंट हॅव, इट्स अ वन टाइम थिंग, राईट? एकदा तो तुमचं पॅकेजिंग यूज करून इट विल बी परफेक्ट, बट आफ्टर दॅट व्हॉट? Is he going to go and speak to 10 people about it? No. So I think people have to change that mindset that it's just not advertising. Yes, social media has become very big. It's the need of the thing. It's whatever's happening. Need of the hour, yes, yeah. exactly. So you have to be there to create that presence. पण मला असं अजून पण वाटत नाही. I still feel word of mouth is the तुला thing. असं वाटत नाही की there's so much of business that you could get through social media, but You just get mileage. You showcase your work. It's a platform where you showcase your work and you get mileage. Yeah, like a profile of You yours. get the mileage. You get the visibility. All of that you get. But business वाढवणं हे एक I still feel is a word of mouth thing. म्हणजे आज असं झालंय की सोशल मीडियावरती पण तुम्ही रेस्टॉरंट्स बघतात and this and that. Everybody knows that it's an influencer who's now the trends are like आता लोकांना माहिती आहे की इन्फ्लुएन्सर आहे, ती बोलणार आहे. पण तुम्ही त्या रेस्टॉरंट मध्ये गेले आणि तुम्हाला ते सॅटिस्फॅक्शन भेटत नाही की जे तुम्हाला प्रॉमिस केलं ते काहीच नाहीये तिथं, देन व्हॉट? तुम्ही एकदा जाणार परत जाणारच नाही. अँड व्हॉट विल सस्टेन द बिझनेस? रिटेन्शन. बरोबर. आणि रिटेन्शन नसेल तुमच्याकडे, इफ आर नॉट डिलिव्हरिंग, देन कुठं ते गेलं. पण तुला असं वाटत नाही, फॉर एक्झाम्पल जर तू बॉम्बेमध्ये एक नवीन सलॉन ओपन केलं, करेक्ट, आणि तिकडे लोक तर ते सगळं पहिलं तर सलॉन ओपन झालंय, फिजिकल लोकेशन ओपन, करेक्ट, बट दे विल सी युअर इंस्टाग्राम पेज फर्स्ट. Yes, they will see. So they will see the they might work. judge की अरे मला वाटत नाही एवढे फॉलोअर्स नाहीत कदाचित, किंवा हे लोक मार्केटिंग करत नाही कदाचित, करेक्ट. तर त्याच्यावर जज करून ते नाही जाणार, कारण का आजकाल जनरेशनच तसं झालंय, सगळ्यांचं परसेप्शन तसं झालंय. अशा याच्याने मी विचारतोय हा प्रश्न. No, that is true, but also I think people should first focus on creating a brand. तुमची ब्रँड झाली तर आज मला सांग, से अ कॉस्मेटिक ब्रँड टीरा झाला समजा. Okay, have you ever gone on the page of Tira? I have never gone on the Tira. What happened first? She created the brand, right? त्यांनी brand केलंय. So you work on making your brand so big that by the end of it, people know your brand wherever you are placed. Correct. So then people are still coming. Yes, social media is a great way. I'm not saying it's not. Like, it has worked for a lot of people. Like YouTubers became famous, influencers, this, that, everything. Social media is going a very big way. But I still personally feel creating your own brand first, putting it up there, then working on social media, and then so it's a place where you show your work to people. This is what I am. But don't sell through social media. Right. It's not. I think it's very
I think selling should happen when the client comes, sits on your chair, like for me in my business, or when the client uses the product and feels very good about it. That is selling. When that Right. client, and then the client sitting with 10 people is discussing that अरे मी ह्या salon मध्ये गेले होते की मी हे product use केलं आणि मला इतकं चांगलं वाटलं, and those 10 people, maybe 2 out of those will go, but those 2 will get another 5. सोशल मीडियाचे पेज तुम्ही जेव्हा बघता, तुम्ही किती शेअर करता? तुम्हाला पेज आवडलं, यू फॉलो इट, दॅट्स इट. तुम्ही शेअर करतात का दुसऱ्यांबरोबर? मे बी अ हेअरस्टाईल और समथिंग. Yeah, but that is, yeah, but नवरा बायकोला पाठवतो किंवा बायको नवऱ्याला. Exactly. पण तुम्ही शेअर नाही करत. तुम्ही काय शेअर करतात? The dumb reels that we all laugh on. We are only sharing that. The cringe. Yeah, exactly. The cringe still And then we are still, because even I do that, even I know that. Everybody does that. I find some funny reel, I'll share. I find some inspirational reel, I'll send it to my kids, and my kids will be like, don't send it to us, we're not even reading it. And I'm like, okay. पण असं जर कोणी तुझ्या सलॉनला येऊन रील बनवली, so what will your reaction be like if there's a cringe reel? No, I love it. You love it. Yeah, I love it. That's a good approach. I love it. I make so many reels myself. Acha. With my sister and this one and that one, and I do it. Okay. So तसं आपण ऐकतोय की लोक आजकाल फ्रँचायझी मॉडेल्सला जात आहेत, किंवा इन्व्हेस्टमेंट मॉडेल किंवा सेल आउट मॉडेल. एक असतं जो सगळ्यांचा बेसिकली लास्ट प्लॅन असतं की अरे मी मस्त विकून वगैरे छान मस्त पैसे कमवून वगैरे. तर तू या तिन्ही गोष्टींकडे कसं बघतेस? फ्रँचायझिंग इज 100% अ नो, कारण त्याच्यात क्वालिटी मेंटेनन्स आणि हे थोडंसं प्रॉब्लेम होतोय. सो फ्रँचायझिंग आम्हाला ऑलरेडी खूप लोक विचारतात फ्रँचायझसाठी, पण आम्ही ऍक्च्युली नॉट राईट नाव, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन काइंड ऑफ नॉट लुकिंग ॲट दॅट फ्रँचायझिंग. तुला आता मागणारच होतं प्रभात रोडची फ्रँचाईज, पण आता यू सेड नो. व्हेरी डिसअपॉइंटेड. सॉरी. बट देन इन्व्हेस्टमेंट आणि इन्व्हेस्टर्स पण आम्ही घेतले नाहीये. लोक आम्हाला विचारत असतात, पण इन्व्हेस्टर्स ऑल्सो वी आर नॉट लुकिंग ॲट राईट नाव, नॉट ॲट ऑल. या, बट अबाउट बायआउट्स वी आर नॉट शुअर ऑफ दॅट. तर माझा दुसरा प्रश्न असा आहे की यू लुक सो फिट आणि तू आहेस या इंडस्ट्रीमध्ये, तर द रिझन ऑफ युअर फिटनेस इज लाईक कॉन्स्टंटली स्टँडिंग इन द सलॉन, और do you do something else, like yes, muscles are coming because of the blow dryer. Actually not, but yes, I do a lot of weight training. Okay. Yeah, because for our business and the way our business is, it is a little stressful because it's a service industry. To keep my mind sane, to keep my body perfectly okay, it is really very important. So हो, मी खूप marathons करते. I do marathons. मी फिटनेसला ऑलवेज प्रायोरिटी दिली आहे. I first wake up and finish my fitness goal, and then I go ahead with things like people ask me कि तुम्ही कसं, how do you manage? But that is also a big lesson to learn for a lot of young generation जे करतच नाही, is time management. Time management is a very important thing. आणि त्याच्यात मी I manage everything in the morning. I finish most of my fitness routine in the morning. Okay. So whether it is weight training, I also play squash. So I play squash, then I even run. I do yoga, a lot of things. I don't want to start boasting about myself on this, but yes, okay. I do a lot of fitness stuff. Yes. From an entrepreneurial point of view, I think it is like I said, important to keep your mind a little calm, and it's my me time, and I enjoy that. आणि ते मी सकाळी संपवते before work. So Krishma, I think it has been an amazing podcast. खूप छान झालं, खूप छान वाटलं तुझ्याशी बोलून, आणि मला वाटतं हा खूप इन्साइटफुल आहे. Right. For people who want to come in the industry, जे ऑलरेडी आता काम करतायत, त्यांच्यासाठी हा खूप एक चांगला पॉडकास्ट झालेला आहे. तर तुला कसं वाटलं? फक्त एकदा. No, I just want to thank you, Mayuresh, because you've given me this opportunity. लोकांना लवकर हे ऑपॉर्च्युनिटी भेटत नाही, but I'm the lucky one maybe to be with Mayuresh on screen. That's big of you to say. Just फक्त एकदा त्यांना सांगशील लाईक, सबस्क्राईब आणि फॉलो करा. कारण ते बघतात पण ते हे करत नाही. So really, but one should. I think you should like, subscribe, and follow. Why not? You're getting so much info through this podcast and many more, right? So I think everyone should. And podcast is the way to go now. Like everybody wants to follow different podcasts just to get info. Absolutely. And this is the real info, not the reels that y'all watch. Exactly. Cringe is only for sharing with your friends. Exactly. तर तुम्हालाही काही प्रश्न असतील, you can put down in the comments, and we will definitely put the link of their website, their social media page, so that if there's any question, you want to contact them for a job or anything, you can directly apply over there. So thank you so much, Krishma. I think it was amazing talking to you.